Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning, and I do really hope you are fine ya, wherever you are now. So in this video, I'm going to talk about inference. Do you know what is inference? Kalau dibuka kamusnya sih, inference itu kayak penarikan kesimpulan. Kok jelek ya? Yes, kesimpulan. So sometimes when we read something, we have to conclude or kayak guessing something between the lines. Kita perlu menerka-nerka nih si tokoh atau dalam teks yang kita baca ini tuh apa sih yang sebenarnya terjadi, because not all the author will give you detail about all the information about the characters or the situation. Itu kadang-kadang mereka cuma ngasih kayak clue-cluenya aja and let the reader guess it. Jadi kita bakal berperan as a detective. Nah, si inference ini, that's why inference ini become one of the important reading skill. Kenapa? Because it helps you to increase your critical thinking. Ya, jadi itu membantu kita nih buat meningkatkan critical thinking kita. Kita jadi ada pertanyaan nih dengan hal-hal yang terjadi di dalam teks. For example, let me talk about my favorite book, yaitu Harry Potter. Jadi di Harry Potter buku keberapa yang ada adegan Albus Dumbledore sama Severus Snape ngobrol di situ. Albusnya asking Snape yang bilang katanya after all this year, terus Snape-nya bilang always. Nah dari situ kita sebenarnya bisa bikin kesimpulan, we can make an inference di situ bahwa ternyata Snape itu setelah sekian lama berpuluh-puluh tahun masih suka sama ibunya Harry Potter gitu. Nah itu contoh dari making an inference. Ya, without further ado kita langsung ngobrolnya pakai contoh aja ya. I have one sentence di sini. I took this activity from the Google actually randomly. Nah, dan saya ngerasa ini nggak terlalu panjang teksnya dan kita bisa practice. Oke, kita lihat dulu the teksnya. Ini every day after work Paul. Jadi tokohnya yang kita tahu di sini adalah Paul ya. Paul took his muddy boots off on the step of the front porch. Oke, ada yang tahu what is porch, teman-teman? Kalau ada yang nggak tahu, mungkin ini adalah bukan halaman tapi selasar ya, atau beranda. Katanya terus, Alice would have a fit if the boots made it so far as the welcome mat. Ya, ada tokoh yang kedua yaitu Alice. Oke. He then took off his dusty overall. Kita sekarang punya clue juga di sini. Muddy boots, dusty overalls, and throw them into plastic garbage bag. Alice left a new garbage bag tied to the porch railing for him every morning. On his way in the house, he dropped the garbage bag off at the washing machine and went straight up the stairs to the shower, and as he was instructed, he would eat dinner with her after he was presentable, as Alice had said often. Oke. Yep, kita punya dua informasi. Kita punya dua tokoh. Terus juga ya bisa bilang dua informasi ya. Ada muddy boots, dusty overall. Oke, the first question. What type of job does Paul do? Kira-kira menurut kalian kerjaan Paul apa sih? Bakal banyak ya jawabannya. Can you give me? Boleh kalian jawab sendiri ya. Tapi mungkin kalau saya bakal berpikir bahwa dia itu adalah builder. Why? Kenapa saya berpikirnya seperti itu? Karena ada dua
karena saya bisa dapat informasi dari muddy boots sama dusty overall. Or mungkin kalian bisa nulisin juga hal-hal yang pekerjaan yang yang pekerjaan yang kotor-kotor gitu, kotor-kotor ya, karena dia ada clue-nya itu. Pertanyaan, how do you know this? Because Paul's clothes itu muddy and dusty. Oke. Sekarang describe Alice katanya. Kita coba untuk describe Alice. Kalau dari informasi yang di atas kita bisa kelihatan Alice itu yang dia minta Paul buat mandi dulu, nyimpan sepatu bootsnya di depan di beranda, and then also put a garbage bag buat bajunya Paul gitu. Berarti bisa dibilang kalau menurut saya Alice itu adalah orang yang very clean ya. Terus what is the text supports your description? Ada yang menarik di sini. Di sini ada kalimat he was instructed. Kalau gitu kita bisa terjemahkan bahwa Alice itu gitu. Jadi dia nyuruh Paul dulu sampai dia presentable gitu kan ya. Sampai di sini dia ditulis, diomongin juga had often said, berarti sering banget Alice-nya bawel gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga, what relationship do Paul and Alice have? Kebayang gak sih menurut kamu dari penggunaan nama Paul and Alice, the most possible itu adalah mereka marriage couple ya. Or ya pokoknya intinya couple ya, saya nggak berani bilang juga sih, mungkin kan secara di culture mereka bisa aja tinggal serumah gitu tanpa menikah, tapi in our culture ini pasti marriage couple gitu. Apalagi mereka cuma tinggal berdua kayaknya di situ. Oke, katanya why do you feel this way? Karena kenapa? Kalau kalian sama nggak tebakannya sama saya? Kalau in my opinion, kenapa ini, apa yang saya kerasa dari teks dari awal itu, they support each other. Gitu kan? Paulnya nurut, Alice-nya apa yang Alice suruh, Paulnya nurut gitu. Jadi mereka win-win solution. Salah satunya nggak berusaha untuk make him atau make her superior gitu ya. Oke. Nah, sampai sini kita coba lagi yang kedua. Crack, thunderstruck and rain poured. Max stared blankly out the window. Yep, kita sekarang udah punya tokoh namanya Max. Trying to contain his emotion that rage like the weather, he was beginning to lose it. Dropping the kite from his hand, Max broke out into full sobs. Apa bedanya sob sama cry? Kalau sob itu kayak yang, ya coba cari sendiri lah. Saya bakal make some weird noise kalau saya memperagakan. His mother comforted him. There, Max, katanya, we'll just find something else to do. She began to unpack the picnic basket that was on the counter and offered him a sandwich. Max snapped. I don't want a sandwich, katanya. A flash from the sky lit up the living room. Boom. Mom sighed. Yep, why is Max upset? Ada yang bisa bantu jawab kenapa ya Max upset? Dari mana? Oh iya, saya lupa bilang di sini ada Max sama his mother ya tokohnya.
Pertanyaan pertama, why is Max upset? Kita bisa buat kayak guess gitu di sini dari awal. Thunder struck and the rain poured, katanya. Max stared blankly out the window. Terus katanya di sini juga he was beginning to lose it, dropping the kite from his hand. Max broke out into full sob. Jadi kalau bisa dilihat ini gara-garanya adalah because of the rain and thunder kali ya. Or ada yang mau jawab? Mungkin because he cannot go outside, play outside gitu. How do you know it? Dimana gampang banget ya, karena pas kalimat yang di sini, dropping his kite from his hand. What was mom planning on doing today? Apa yang direncanakan ibunya ya? Ya, kalau dilihat dari what is the text support on your description, ada kalimat di sini yang bisa kita lihat. She began to unpack the picnic basket. Ya, berarti tadi mereka udah mulai ngepack picnic basket, tapi unfortunately hujan ya. Jadi kita bilang gitu. Nah, oke. Terakhir yuk. The last one. Tommy, mom called out as she walked in the front door. Tommy, she continued shouting, I sure could use some help with these groceries. There was still no reply. Mom walked into the kitchen and to put the grocery bags down on the counter when she noticed shattered glass from the picture window all over the living room floor, and a baseball not far from there. I'm going to kill you, Tommy, Mom yelled to herself as she realized that Tommy's shoes were gone. Tokonya siapa, teman-teman? Ada Mom and also Tommy. Walaupun Tommy di sini nggak ada ya, cuma disebut namanya aja. What happened to the window? Ketebak nggak sama kalian apa yang terjadi? Kalau dilihat dari sini katanya pas datang, pas lihat shattered glass from picture window all over the living room and Tommy's shoes were gone. Kita bisa tebak kalau yang terjadi adalah Tommy broke the window. Ya, terus tahu dari mana nih si Tommy? Karena kita nemuin a baseball not far from there, katanya gitu. Terus why did Tommy leave? Udah jelas ya, kalian kalau ngelakuin kesalahan di rumah terus pergi, apa alasannya? Because Tommy afraid of his mother. Ya. Terus apa yang membuat kalian yakin Tommy takut? Pertama, kita bisa lihat I'm going to kill you, Tommy. Emaknya galak ya. Dan juga di sini ada informasi Tommy's shoes were gone. Tapi lebih ke sini sih. Oke, sampai sini. Do you have any question? If you have any question, please comment on the video ya below. That's all for me. I will give you assignment. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.